I urge you to use this platform to discuss the growing challenge of judicial corruption and case backlogs. Nko kubijyanye n'ubutabera mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi bagiye kwigira ku Rwanda kubijyanye n'ubutabera n'imikorere y'inkiko n'iki. Ariko na mbere y'ubuhuza hari byinshi bumvise akamaro ka gacaca na nyakubahwa perezida wa Repubulika yakomoje kubyerekeranye no kurwanya ruswa, harimo ibyerekeye n'ibirarane. Iki kiganiro kirimo ibirarane by'imanza biri mu nkiko. After the genocide, we embarked on a journey to reform the justice system. This was a deliberate choice driven by the conviction that the rule of law is a key building block for peace. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Eka tubaha ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu kandi tubashimire ko mukomeza kubana natwe muri ibi biganiro. Turi muri Convention Center ahateraniye inama mpuzamahanga y'abakoresha ururimi rw'icyongereza ishamikiye kuri Commonwealth nkuko mubyibuka Kagame heruka yari yabereye i Kigali. Kuri inshuro rero n'abacamanza batandukanye bari muri iyi nama. Uyu muhango cyangwa iki gikorwa cy'inama kikaba cyafunguwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba ari nawe muri iyi myaka ugana ku musozo uyoboye Commonwealth nkuko mubiheruka muri Kagame iheruka ubwo yabaga. Rero hari byinshi biri buganirwe uko iminsi hita, ariko twifuje kumenya mu magambo arambuye kugira ngo wenda bamwe muraza gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika twarifashe kugira ngo naryo muryumve by'umwihariko kubumva ururimi rw'icyongereza. Ariko Mutabazi Harrison akaba umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ari nawe wari MC muri iki kiganiro, yaba tufasha umwanya wo kugira ngo tumubaze bimwe mu byo iyi nama igiye gukora n'icyo u Rwanda rwungukiramo, cyane cyane ko barimo kuvuga ku butabera bushingiye ku bidukikije ariko bidakuraho ko bavuga no ku butabera butandukanye ndetse n'ibindi. Reka tumuhe umwanya mukurikire. Ndabashimiye gende Scovia Mutesi ni mama urwa Gasabo, mugira ibihe byiza. Ariko turagira ngo uduhe incamake mu by'ukuri abanyarwanda kumva ubutabera bushingiye ku bidukikije bisa nkaho abari bishya, ariko turagira ngo uduhe ishusho y'iyi nama ishingiye kuri Commonwealth cyangwa ibihugu bivuga icyongereza noneho no kubidukikije mu Rwanda. Izo manza zirahaba cyangwa bivuze bite? Rakoze cyane, ndagira ngo mpere ku byerekeye n'iyi nama. Iyi nama ubundi ni ngaruka mwaka, iba rimwe mu mwaka nkuko mwabyumvise. Umwaka ushize yabereye mu Bwongereza ahitwa Cardiff, ari naho hafatiwe icyemezo cy'uko uyu mwaka izabera mu Rwanda. Uyu munsi mubona ko yatangijwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ubundi iyo iteranye igira insanganyamatsiko imwe yigaho rukumbi, ariko hakaba n'ibindi bigaho nk'abacamanza nk'abakozi b'inkiko mu kazi kabo ka buri munsi. So uyu mwaka insanganyamatsiko bahisemo niyerekeranye n'ubutabera burengera ibidukikije, environmental justice nko mwabyumvise. Kandi ndagira ngo bahisemo neza ko ibera mu Rwanda kubera ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu biteza imbere ibungabunga cyangwa kubungabunga ibidukikije, hari mu mategeko,
hari muri politike ubukangurambaga u Rwanda ruteye imbere cyane muri ibyo. Ari nayo mpamvu iyo nsanganyamatsiko bamaze kuhitamo ko umwaka ushize naho bahisemo bakumva ko ari mu Rwanda bayifashe neza. Ikindi itsinda ya Commonwealth Magistrates and Judges Association ryaje kurambagiza igihugu cy'u Rwanda, bareba ibyerekeranye n'ibikorwa remezo byafasha mu kwakira abantu nk'aba ngaba uko mwabonye, basanga duhagaze neza. Bareba ibyerekeranye n'inkiko n'ubutabera muri rusange, bareba niba koko aba bashyitsi nibaza hari icyo bazigira ku Rwanda, basanga duhagaze neza. Nabwira ko nko kubijyanye n'ubutabera mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi bagiye kwigira ku Rwanda ku bijyanye n'ubutabera n'imikorere y'inkiko n'iki. Icyambere nababwira ko hari amatsinda ya mbere cyangwa itsinda ya mbere ryaje mbere kugira ngo banze barebe inkiko ukuntu zisigaye rikoresha ikoranabuhanga, ko abantu bumva ikoresha ikoranabuhanga mu Rwanda bakagira ngo n'ahandi hose ku isi yagezeyo, ariko hari ahantu henshi cyane ku isi no mu bihugu byateye imbere bataratangiye gukoresha ikoranabuhanga mu gutanga ubutabera nk'uko tubikoresha mu Rwanda. So icyo ni kimwe mu byo bigira mu ikoranabuhanga muvuga mu gutanga ubutabera, ni kwa kundi batanga ibirego cyangwa babona uko imanza zaciwe byose, kuko ubu ngubu mu Rwanda uburyo bwose bwo guhura n'urukiko mu byerekeranye no gutanga ibirego, mu byerekeranye no kuburanisha imanza, byose bikoreshwa ikoranabuhanga. Bitari byo ahandi hose baracyakoresha impapuro mu buryo busanzwe, ku buryo umuntu ajyana ikirego ku rukiko n'urupapuro cyane kandi ibyo ngibyo ukanasanga biri no mu bihugu byateye imbere, bimwe biri n'ahangaha muri rusange. So ni kimwe mu byo byabateye amatsiko kugira ngo baze mu Rwanda. Baje muri iyi nama, ariko hari n'abandi bavuze ko bazanaguma ahangaha mu minsi mikeya kugira ngo basure inkiko barebe. Ikindi ni ugukemura amakimbirane hatisunze imanza buri gihe, ibyerekeye n'ubuhuza. Ariko na mbere y'ubuhuza hari byinshi bumvise akamaro ka gacaca. Hari ikiganiro kizatangwa n'umucamanza wo mu Rwanda ahangaha ku byerekeranye n'ukuntu gacaca yafashije mu gukemura amakimbirane. Ibyo ngibyo niyo barabinyotewe, barifuza kugira ngo bamenye ukuntu gacaca yafashije mu gufasha ikibazo twari turimo muri rusange. So harimo byinshi cyane, nubwo insanganyamatsiko yerekeranye n'ubutabera bubungabunga ibidukikije, ariko hazabaho no kuganira muri rusange akazi. Mubise na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakomoje ku byerekeranye no kurwanya ruswa. Icyo kiganiro kirimo, harimo ibyerekeye n'ibirarane. Icyo kiganiro kirimo ibirarane by'imanza biri mu nkiko. Icyo kiganiro kirimo, ndi no mu itsinda rizasuzuma uburyo hakoresha uburyo bwo gufasha kugabanya ibirarane mu nkiko muri rusange. So ni byinshi cyane, ariko ikindi gikomeye cyane navuga ko inama nk'iyi ngiyi kubera mu Rwanda, ikintu ifite akamaro cyane nuko za raporo zibaho zitangwa. Mwumvise hari raporo yasohotse muri uyu mwaka idushyira nanone ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kugendera ku mategeko, rule of law. Tukaba hafi 39 nanone ku isi hose. Hari igihe abantu babyumva ariko bakaba bashaka no kugira amatsiko kugira ngo bazanga barebe koko ibisohoka muri aya maraporo nicyo kimwe. So ahangaha kandi ko mwabyumvise mu madisikuru amaze gutangwa n'ahandi hose n'ubuhamya bagenda batanga, nabo muzagana nabo, by'ukuri bavuga ko ibitoka muri aya maraporo bihura neza n'ibiri ahangaha mu Rwanda. So rero ni byiza ko abanyamahanga bangana gutya. Aba bacamanza ndagira ngo bibutse ko ahangaha hateraniye abacamanza ku nzego zose, no kuvuga guhera ku rukiko rw'ikirenga kugeza ku nkiko zo hasi 317. Bakaba baje n'abafasha cyangwa n'ababaherekeje, harimo abafasha babo n'inshuti zabo baherekeje bagera kuri 45. Bakaba baturutse mu bihugu 45 bikoresha ururimi rw'icyongereza. Bakaba aribo bateraniye ahangaha. Hakaba harimo abaperezida b'inkiko z'ikirenga bagera kuri hafi 21, ni ukuvuga perezida w'ikiko cy'ikirenga baje, harimo cyangwa n'abandi babahagarariye muri rusange. Murumva ko ari inama nini cyane cyane mu ruhando rw'ubutabera, bigaragaza isura nziza y'ubutabera ariko y'igihugu muri rusange tumaze gutera muri uwo mujyo. Muri bimuganiramo hari aho mushobora kuvuga ku bijyanye wenda n'abakora ibyaha bakambuka imipaka, akava mu Rwanda yakoze icyaha, akaba ari mu Bwongereza cyangwa akava mu Bwongereza akaza mu Rwanda ahunga. Harimo session cyangwa icyiciro cyo kuzaganira kuri ibyo? Nubwo kitarimo kirifite iyo titre neza, ariko mu biganiro byagiye bitangwa hari aho bagenda babikomozaho.
Mwumvise ko no mu kiganiro cya mu gitondo banavugaga n'ibyaha bigenda bikorwa ugasanga byambukiranya imipaka muri rusange no muri ibi byaha byerekeranye n'ibidukikije n'ibindi byose muri rusange, so nabyo bizagenda bigarukaho muri rusange. Kandi icyo twavuga nuko nubwo hari ibiganiro bisanzwe ariko hari n'ibiganiro mu matsinda matoya, so ibiganiro nk'ibi ngibi bizagenda bigarukaho mu matsinda matoya kugira ngo abantu bakomeze kunoza imikorere yabo. Ariko ikiruta byose nuko abantu iyo bahuye nk'ahangaha cyane cyane abantu bakora umwuga umwe, hari ikintu gikomeye cyane basigarana nuko mu matsinda baba bari kumwe bagenda baganirana bungurana inama, ariko bikanabafasha no kumenyana. Bivuze ko umunyarwanda uri ahangaha w'umucamanza yifuze ko hari icyo yabaza mugenzi we watutse we na Papua New Guinea, wumva ni igihugu cyangwa Jasi cyangwa Gensi mu bihugu wumva, biba byoroshye kugira ngo afate telefone amuhamagare kurusha gushakisha akanyura mu za Minafete n'ahandi mu buryo biba byoroshye. Naho ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ikindi uyu mubare nko mwabonye ni umubare munini cyane wifuza gutembera, wifuza gusura u Rwanda, ariko nawo ugenda abashyitsi bose bagira icyo basiga ahangaha. Nuko tutababwiye iminsi y'akazi ni uguhera uyu munsi kugeza kuwa gatatu. Kuwa kane twawuhariye kugira ngo tubatembereze. Hari abagiye kuzajya mu birunga kureba ingagi, hari abazajya i Nyanza, hari abazajya guhaha ngaha, so nabyo hari ikindi bidusigira ahangaha usibye ubumenyi no kungurana no kumenyana muri rusange. So ni byiza cyane. Mu Rwanda hari habaho urubanza rushingiye ku muntu wakoze icyaha gishingiye ku bidukikije? Zirahari cyane. Cyane cyane kwangiza amashyamba, gutwika amashyamba, gushimuta, mujye mwumva za manza bavuga ngo bafatanye n'amahembe y'inzovu, gutwika amashyamba, kwica inyamaswa zikomye n'amashyamba n'ibindi zirahari. Nubwo zitari nyinshi cyane nko muri bihugu bifite amashyamba n'ibindi, ariko nawe birahari. Cyane cyane nko mu Nkiko navuga zegereye parike ya Nyungwe, ugiye nko rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe, ukajya rukiko rwisumbuye rwa Karongi, urukiko rwisumbuye na Musanze rimo, urivuze ukuri na Ngoma zirafite. Ahubwo mu kwezi gushize bari bafite inama abashinzwe parike baganira kuri ibyo ngibyo. So birahari nuko wenda abantu bari batarabimenya neza, ariko ndagira ngo ubu ngubu ko bibaye tugiye ngo dufate uwo mwanya dufatanyije namwe abanyamakuru kugira ngo tujye tuganira n'abaturage, tubamenyesha izo manza, tunabamenyesha n'ibyo ko hari itegeko rihana bene ibi byaha. Hagiye n'abantu babikora batazi ko ari ibyaha barimo gukora. President Kagame, distinguished ministers and special guests, the Chief Justice of Rwanda, the Chief Justices present from around the Commonwealth, all judicial officers, and members of the CMJA family. It is my honor and privilege to welcome you to our 2024 conference here in Kigali, Rwanda, a beautiful place to gather, to learn and share and reflect on environmental justice and the human right to a healthy environment. At this time, we remember with fondness members of the CMJA family who have passed away since our last conference. Sir Rumpel, the Commonwealth Secretary General, Justice Mary Mamasan Say from the Gambia, Principal Magistrate Monica Kuvati from Kenya, Justice Patricia Macaulay from Sierra Leone, a former council member, Justice Desiree Bernard from Guyana, Justice Dennis Morrison from Jamaica, the former Chief Justice of Trinidad and President of the Caribbean Court of Justice, the Right Honorable Justice Michael de la Bastide, Lord Igor Judge, the former Lord Chief Justice of England and Wales, Elizabeth Harrison, Justice of the Peace, and Helen Allen, the wife of our former chair of the steering committee, Douglas Allen. I would like to note at this time our conference is just beginning, but in many ways we can consider it already a success. We are a large gathering. Many of us have traveled long distance to be here. We are a group of 317 delegates, and the success of this conference reflects the support and dedication
of the Judiciary of Rwanda, led by the Chief Justice, the Government of Rwanda, the local organizing committee, who will be recognized more personally and thanked later, our main sponsor, Thomson Reuters, and of course, our CJMJ team, led by our Secretary General, Dr. Karen Brewer. Collectively, we represent 44 jurisdictions of the Commonwealth. All of us who serve as judicial officers in jurisdictions which share values of democracy, human rights, and the rule of law. As you've already heard this morning, but it bears repeating, this association that we're here to meet with, we exist to advance education in the law and the administration of justice, to support and inform the work of the judiciary throughout the Commonwealth, and to promote the independence of the judiciary. As the Chief Justice has just mentioned, independence of the judiciary is a cornerstone of democracy. It is essential to have an impartial judiciary to maintain the rule of law. It is only where the law is interpreted by an independent judiciary with vision, a sense of purpose, and a profound sensitivity to society's values that the rule of law and therefore citizens' rights and freedoms are safe. The human right to a healthy environment is becoming increasingly significant. Courts play an important role in environmental justice. Climate litigation is becoming an important tool in delivering environmental justice. According to a report published by the United Nations Environment Program, the total number of climate change cases around the world has more than doubled over the last 5 years, from 884 in 2017 to over 2,000 in 2022. The report highlights how courts are finding strong human rights linkages to climate change. Some of those issues were highlighted in our keynote speech this morning and in the questions posed from the audience. This interest in environmental justice is leading to greater protection for the most vulnerable groups in society, as well as increased accountability, transparency, and justice, compelling governments and corporations to pursue a more ambitious climate change mitigation and adaptation goals. Just for your interest, in Canada, where I am from, very recently in June 2024, new legislation has been passed, which is identified as Environmental Justice Strategy Act. It will require the government to examine the links between racialization, socioeconomic status, and environmental risk, and it will develop Canada's first strategy on environmental racism and environmental justice. All this to say that environmental justice is top of mind around the globe. What could be more important than protecting the world we live in? As our keynote speaker indicated this morning, environmental justice is a just cause. There could not be a more appropriate theme in 2024 in this land of 1,000 hills. In the days ahead, we will benefit from the engaging program that's been created for us, and I know we will benefit from the excellent speakers we are so fortunate to have with us, and we will have a lot to learn as well from our informal discussions together. Importantly also, we will be reflecting in particular this afternoon as we visit the memorials and as the week continues on the horrors of the tragic events 30 years ago in the spring and summer of 1994, and we will convey our respect for and our admiration of the resilience of the people of Rwanda, their unity, and what they have accomplished. There is much to respect and admire them for. I look forward to enjoying all of your company, and I extend to everyone a warm welcome. As I've said at my beginning, you are all part of the CMJA family,
and we look forward to celebrating together. Thank you very much. Our guest of honor, His Excellency the President, to deliver his remarks. Honorable Justice Lynn Leach, President of the Commonwealth Magistrates and Judges Association, Chief Justices and representatives, distinguished ladies and gentlemen. I'm honored to join you for the 2024 Commonwealth Magistrates and Judges Association Conference. To begin, I would like to welcome you all to Kigali. We are very pleased to have you with us, and we thank you for choosing our country as a venue for this meeting. Environmental justice, the theme of this important gathering, is a top priority for the Commonwealth. In fact, 2 years ago, when Rwanda had the privilege of hosting the Commonwealth Heads of Government meeting, the urgent threat of climate change was at the top of the agenda. Today, global greenhouse gas emissions are disproportionately impacting Africa and small island developing states. But no country can afford to be complacent. All over the world, temperatures are rising at unprecedented rates. The quality of the air we breathe is constantly declining, putting us all at risk. Indeed, enacting environmental laws and policies is essential if we want to build a cleaner and more sustainable future. Even more important is having a strong and independent judiciary that enforces the law and puts the needs and interests of our people first. In Rwanda, after the genocide, we embarked on a journey to reform the justice system. This was a deliberate choice, driven by the conviction that the rule of law is a key building block for peace, security, and development. One of the most consequential laws our country passed is the ban on plastic bags. The effect has been tremendous. Beyond cleanliness of our streets, our homes, this decision reinforced the importance of managing our resources without too much dependency from the outside. Over the years,
we have also taken seriously the conservation of our national parks. All over the world, these parks are home to endangered species who unfortunately continue to be the target of criminal networks. For local communities, this rich biodiversity is a primary source of livelihoods. Too often, wildlife crimes also involve a wide spectrum of cross-border criminal activities which put our national security at risk. Close collaboration with the law enforcement is therefore necessary. With the independent and experienced judges, there is a lot that can be done to protect our environment and provide justice where it is due. To end, I urge you to use this platform to discuss the growing challenge of judicial corruption and case backlogs. Ultimately, the legitimacy of any justice system rests in the trust that citizens have in it. That is the basis of the ability of the courts to ensure respect for due process and respond swiftly and impartially to any dispute. Without this foundation, we cannot make a fairer and more peaceful world. Once again, thank you for inviting me to speak with you today. I wish you a very productive meeting, and I hope you will enjoy your stay with us. Thank you for your kind attention.